mgonjwa akiwa 4 years na alianza ni kama akilia, naona kama kitu inafura hapa hivi. So kidogo like 3 years nikaona, after 3 years nikaona ameanza kufura huko mbele. Nikakaa sasa, nikafikiria labda ameumia ama nini, nikampeleka hospitali, kampea dawa juu alikuwa anasikia kuumwa, anasema na akikojoa anaumwa na hapa kwa tumbo. So hapo hivyo nikaenda kwa rafiki mwingine nikamweleza, akaniambia mtoto wake pia alikuwa na hiyo shida. Today we are talking about undescended testicle. For men, usually they should have 2 testicles, all of them situated within the scrotum, right and left. However, we know the testicles are organs that develop, they are gonads which develop within the abdomen, and they have to descend into the scrotum before the baby is born. Why should we then get worried about undescended testicles? Undescended testicles do have problems. One is the temperature differences. The best temperature for the development of the gametes in the scrotum is usually around 34.